Memories, situations, or experiences that are painful, they are difficult and unpleasant to deal with and often make you feel sad and upset. Pale mbeleni kulikuwa siku nzuri sana kwa sababu mzee wangu alikuwa kazini, alafu kazi ikaisha ghafla. Mzee pia akawa amerudi nyumbani. Aliporudi nyumbani pale, kwa huyo ndugu yake pia alikuwa sasa ameshakufa na mzigo wote tukawa tumeachiwa pale. Huyo ndugu yake alikuwa na watoto 4, mimi nilikuwa na wangu 6, sasa mzigo wote ukawa ni kwangu. Sasa tukawa na mzee wangu twende shambani, twende tulime, tukipata kibarua mimi hata hapa ndani ashafanya kibarua nilime. Kama sengine unapata mama mwingine anakuambia, mimi sina pesa, kama ni mahindi uje nikupatie, ama kama ni maragwe nipatiwe nende nsage nipikie watoto. Tuendelee hivyo hivyo. Sengine mwingine anakuambia, niko na maragwe kidogo na shilingi kama ni 100 ya kuchukua ya kununua sabuni ama ni sukari kama chochote cha nyumbani hivi. Kwa tunaendelea hivyo hivyo na mzee wangu. But this is not one of those stories with a painful end. Taita Taveta County, Undanyi constituency, Undanyi Mbale ward, Mbale location. Taita Taveta is one of the arid and semi-arid land in Kenya. The county has a poverty rate of 57.2%, that translating to 175,149 people. These are predisposed people, especially women and children, to increased hunger and poor health, leading to high incidences of malnutrition. Malnutrition has the impact of affecting child's development and diminished production as an adult. A new community is now shaping up, a community where money is within reach even to the ordinary women. To mitigate malnutrition and poverty, women in Mbale location have come together to fight poverty by practicing table banking. Most of the women here who mainly dependent on farming for their daily needs, but at times their expectations short-lived due to unpredictable weather patterns, lacking money to purchase farm inputs, and no ready market for their produces. This was until the arrival of a noble idea, Village Savings and Loans Associations, Vsla. Majina ni Gladys Chao Mwaruga. Mimi ni mama mwenye watoto 6. Mtoto wangu wa mwisho alikuwa darasa la 2 wakati nilipokuwa naanzisha mradi wa Silc. 2004 nilikuwa nimeachwa na mtoto yatima ambaye babake na mamake walikuwa wamefariki. Sasa nilipoanza kulea yule mtoto, hali ilikuwa ngumu kwangu. Maana huko watoto wangu wanasoma, yule mtoto anataka maziwa, anataka nini. Sasa nilipofikia hiyo 2012 ndiye tukaanzisha mradi wa Silc kaanzishwa. A noble idea that started not only as a farming idea but more of a dream with higher expectations, an array of oases in the desert. Sasa kusema mimi nataka nikusanye kina mama, kuna mafundisho nataka niwafundishe, kuna chama imekuja. Sasa tulipoingia kwa tulipotoka huko tukakusanyana kina mama, tulipoelezana kina mama wakakubali mboga tulete mbegu tuweke kwa nasari, alafu hizo mbegu zikikua kila mtu atapatiwa mbegu yake apande kwake. Tulikuwa 10 tukapatiwa mbegu, wengine wakashindwa kupandikiza hiyo mbegu, lakini mimi kwangu nenda nikapandikiza mbegu. Sasa tukawa ile mbegu ilikuwa ukivuna tuje kwa chama, kila mtu aje aseme kama umeuza ukapata kiasi gani. Wale wengine walishindwa, lakini mimi niliuza, nikarudi kwa mwanachama nikamwelezea kwamba hii mbegu ni mboga nimeuza. Wakati nilikuwa nimepata shilingi zangu 300. Sasa wakasema badala ya hivyo tutakuwa kuna chama imekuja inaitwa Silc, nimeenda kwa mafundisho. Sasa katuambia mimi tena naenda, lakini kuna madam fulani anaitwa Velis, huyo ndiye atakuja muendelee naye. Kwa nini? Kwa hiyo chama. Tukaanza mafundisho ya kuwekeza pesa, ya kuanza kutengeneza sanduku, vile tutaweka hiyo pesa. Sasa tulipoanza akatuambia sasa alipopata mafundisho kwamba hizi pesa ni ya kukopa na kuregesha, na kila mtu ainue nini familia yake.
Vsla, that is a Village Savings and Loaning Association. These are community groups that come together specifically to save. They make savings of wherever cash they have, however small they have, and then after saving, they're able to loan to one another. So in a nutshell, it's where communities come together, or groups or people come together and save, and so that they can be able later to access the same savings as loans. Before the advent of VSLAs, these women speak a life that they led. An indoor life where they were tied to household chores like child rearing, cooking, and the like. Velis Katambo narrates a transformational journey of how she has helped in making a change to this story. Vyama hivi tulivianzisha mwaka wa 2012 wakati tulipewa mafunzo haya. Nilikuwa mmoja wa community health volunteer wakati huo. Tukaletewa maarifa haya ama ujuzi huu, tukapelekwa training tukiwa na wenzangu ili tuje kuelimisha jamii jinsi ya kuwekeza na kukopa na kutengeneza faida. Basi baada ya hapo niliweza kufuzu kuwa mwalimu wa hivi vikundi, na kutokea hapo tulianza vikundi hivi vya kusave. Tukaungana kina mama. Kwanza tukianza tulikuwa kina mama 6. Ndio tukaanza kuambiana wale wengine watakajiunga. Tukaja kuwa watu kama 20 hivi. Kuanzia huo mradi tulikawa tunatoa shilingi 50 shares na shilingi 5 ya dharura tu. Yaani tukipata shida yote kuanza kupatiwa ile pesa wende ujisaidie. Just like a spark in the midst of a dry savanna, word will travel fast. And more other members got interested by either joining Lelawana or starting their own VSLAs. Majina naitwa Nori Anzige, na mimi nilijiunga na Silc group mwaka wa 23 ndio nilijiunga na Silc. Nilipojiunga na Silc nilikuta watu wakiwekeza 100 na tukaendelea na kufikia hapo. Sasa hivi tunaweka 1000 kurudi chini, na hapo ndio hapo nikajiendeleza katika biashara yangu. Ninaenda ninachukua pesa yangu, ninakopa, nakuja nanunua stock yangu, ndio ninaweka kwa biashara. Na hii biashara ndio inanisaidia kupata mapato yangu, maana pia mimi ni mjane. Sina bwana, niko na watoto wangu wawili. Na hii biashara ndio imenisaidia hata kulea watoto wangu na kufunza watoto wangu shule. Kwa hivyo hii chama imenitoa mbali sana, na ninashukuru. Na hii chama nitaendelea nayo hadi wakati labda nimekufa, ama labda hata uzee wangu nitaendelea na chama yangu. Tukaendelea hivyo tukitoa hiyo shilingi 50 tunakopa. Yaani ilikuwa vigumu, hata ukikopa shilingi 100 unashindwa nitairegesha na nini. Lakini tulikuwa tunajikakamua hivi, kukopa ile shilingi 100, kesho uende ununulie mtoto kitabu, kesho uende ununulie kama ni sukari kwa nyumba, sabuni ya kujiendeleza hivyo. Mpaka ilipofika 2018 hivi tukaona tumeanza kuinuka. Tunaanza kuisave kama shilingi 100. Unakopa kama 300 zako hivi, unarudi ile budget tutafanya, unaanza kachumvi ka shilingi 5, sabuni ya panga kama ni uto wa 10, hivyo tunaendelea, maisha yanaendelea. Sasa hii mtoto alipoingia shuleni, nikawa school fees pale nursery, wende ulipe kidogo, umnunulie kesho uniform kama skati, kesho ukipata umnunulie ka blouse, kesho ingine ukipata ununulie kama ni sweater. Maisha yakawa yanaendelea hivyo mpaka kufikia sasa hii yule mtoto ambaye nilikuwa nimemlea amefika form 4. Katikati hapo, kabla sijaendelea hivi, tulipoanza kusave nikafika kama 500 hivi, nikaanza kutengeneza matofali yangu. Nikatengeneza matofali, katafuta fundi mabati ambayo nilikuwa naye kidogo, nikaongezea mengine. Sasa hivi nikajenga nyumba yangu ya room 4. Kwa hivyo sasa hivi niko kwa nyumba, nalala kwa nyumba. Na ile mtoto ambaye alikuwa wa mwisho ndio huyo yatima, sasa hivi niseme mwaka huu amemaliza form 4. Sasa naomba tu Mungu atuinue, tuzidi kukopa pesa, tuendelee. Hata kama ni college, niyo nikipata pesa hapa nikope niregeshe, aendelee na masomo.
From saving as low as 50 Kenyan shillings to 1,500, with a starting loan limit of 100 shillings, increasing up to 80,000 Kenyan shillings per member, Katambo tells of how the VSLA members have developed a saving culture over time and at the same time getting loans to buy food, farm inputs, education charges for their kids and other emergencies. Wakati huo tukijiunga ama tukianzisha vikundi za Silc, tulianza na hiyo savings ya 50 bob. Lakini utapata member mmoja ama mwanachama kukopa the highest anaweza kopa it's only 500, na pia ana struggle sana sababu ilikuwa ni kitu ya kigeni na pia watu walikuwa hawana uzoefu. Lakini sasa huyo member anaweza save 1,500 na akakopa hata 70,000 na akarudisha bila matatizo. A saving culture that has not only instilled financial discipline to the VSLA members but also helped the members plan their finances on when and how much to contribute and later borrow. Vikundi vyetu vingi huwa vinakutana mara 2 kwa mwezi, na tapata kikundi mwanachama anaweza save 1,015 kama katikati ya mwezi, na pia mwisho wa mwezi anaweza save 1,000. So inamaanisha kwa mwezi mwanachama anaweza save at 2,000. Na pia mwanachama anaweza decide na kopa loan. Kuna wenye wanakopa tarehe ya katikati ya mwezi na kuna wengine wenye wanakopa tarehe ya mwisho ya mwezi. As you understand, is that most of Kenyans, especially the poor people, do not have access to formal banking. So then this affects their access to resources, especially if they wanted to start a business. Of course, capital they are not able to access. So then what has happened is that over time people have been able to come together so that they can be able to pull resources together. So of course we had the chamats where people are able to contribute together, and of course at the end of the day they're able to give whatever they've contributed to one person or 2 people or 3 people. But in VSLA, people come together, contribute. They do not take that money back. They don't give that money to probably 1 or 2 people. What happens is that once the savings are made, people that have needs, various needs, of course, some people may have health needs, education needs. They want to take their children to schools, of course, school fees. Sometimes people want to access food, others want to start business. Then in that way, they are able to access that money as loans. So then, of course, at the end of the day, they are able to utilize that money to to improve their lives. Unlike banks, where the interest is earned by the bank, the beauty of the VSLAs is that interest earned will be shared amongst the members in what is called a share out. What we have is that when the groups of people come together, and mostly you'll have is the women that are coming together, but you'll also have men. Once they have made the savings, then of course based on the deeds, people are allowed to take loans. So then these loans attract interest. So this interest, of course, this is what now they use later to share as dividends. So then if you're able to take a loan, so then of course you will find that the interest rates are a bit high, but of course at the end of the day that interest is also plowed back to you, so you do not lose as much. Then of course, as opposed to banks, then you as the people that are in the groups, you're more of also the shareholders. So then you contribute your money, you save. Of course, in a bank you save, and once that money acquires interest, or when you take a loan from a bank and it takes interest, that interest goes to the shareholders who are not you. Then of course, this for the VSLA, you will save your money. Then of course you will access that money as a loan. You pay an interest, then this interest you can also plow it back to you. You can also share, it's shareable to you based on the proportion of the savings that you've made. So then of course at the end of the day, then you do not lose entirely, like what happens in a bank, where the interest
you are not part of the people that will share that interest. Kwa mfano utapata kwa mfano kuna kikundi ina save ilikuwa na savings za 653,650 na tukatengeneza profit ya 448,320. So na nyingine utapata tulikuwa na 351,800 na tukatengeneza profit ya 919,350. Hiyo ilikuwa ni profit. So utapata the highest member kwa mfano alikuwa na shares za 18,000 na anaondoka na 40,225. Unapata hiyo ni pesa nzuri, hata kama mtu alikuwa na mtoto anaenda university inamsaidia, hata kama ni kuongeza stock kwa biashara inamsaidia. Hata kama ni mtoto, kama saa hii matokeo yalitangazwa juzi na watu wengine wanapeleka watoto shule, so wamama hawana stress sababu hapo na ile pesa alipata tulipofanya shout mwisho wa mwaka na inamsaidia peleka mtoto wake shuleni. A number that increases when other similar VSLAs equivalent to Lelawana are brought in the picture. In this area, there is a total of 26 such associations that have turned these to a millions village. So katika hivi vikundi vyangu vya Silc utapata kwa mwaka tuko na kama 1,000,000 hivi katika kila kikundi. So unapata katika hizi groups zote zenye na wakati tunafanya shout tuko na roughly ya 26 million. Hiyo ndio pesa tunakusanya ndani ya mwaka mzima. Hiyo roughly milioni 1 kwa kila kikundi huwa ni total share contribution plus the profit yenye tumetengeneza as a group. So utapata out of the total 26 groups tuko na 26 million, roughly 26 million. But without a physical bank structure, no computers for keeping account, neither professionally trained cashiers and accountants, and perhaps not even a bank manager, how really does a VSLA work? In any group, there needs to be some level of security of wherever the contributions that has been made, and also accountability, so that people trust the process. So that if people don't trust the process, you will not have members, you will not have people coming, or it might end up attracting more harm, which can lead to conflict. So what the group have done, what in the VSLA or the table banking, what happens is that there is some measures that have been put to ensure that this accountability process are followed to the end. So and there is no, of course, lose of members' contributions. So the first one is that there's a book. There are 2 books. Of course, there is the members' books, the passbook, where each member's savings and contributions, savings, contributions, and loans are indicated, so that you are able to track every time that you come, your contributions and your loans, how you have, of course, requested them and how you paid through, so that it shows a record. There's also the book, the general book, that also has members and also tracks the what is in the book, in the small book, is also in the bigger book. Then you have the box. So the box mirrors what we have as the bank in the bank. The box is like a save, or what you can call itself even a bank. So the members, because they have a structure, they have a constitution, so they are guided by the guidelines. They're guided by a constitution that spells responsibilities and actions and how members are supposed to behave. And then once this is done, then of course one of the things is that the box acts as a save, and then in the box, that is where most materials and are kept. So we have the books, because nobody goes out with his or her own book. Then also we have what they call social fund. A social fund is some money that they contribute, which also are very
key component of the Vsla. They also have a social fund which looks at the welfare of the members. So, for example, if a member is sick, you have an emergency, probably at night, you need to take your child to the hospital, then this is where you are able to access this. It could be some small money, it could be Kenya shilling 200, some small money that can facilitate you to achieve whatever that you want to achieve. So this money is the only money that is kept in the box. And usually members make a contribution to around Kenya shillings 20. It's more money. Then, of course, the bigger money that is contributed, the member savings, is usually not. It's not encouraged to be, or it's not supposed to be accrued and saved in the boxes, because you see a box is a movable item, so somebody can probably move with it. So then that's another measure, is that every money that comes needs to be loaned. If there more money that remains, sometimes they're able to maybe save it in the bank. Okay, now the box itself, now it also has 3 locks. So in these 3 locks, we have 3 members selected by the group to act as signatories. So as you understand, in the formal banking sector, whenever we have group meetings or you have savings, the bank will ask for minutes, and then it will ask for the 3 signatories to avail themselves whenever you want to make withdrawals. So then in this regard to the Vsla, the box has 3 locks, and then 3 members from different villages have each have all the 3 keys, all the keys pertaining to as the one lock. So each member will have all the keys to one of the lock. So then you have 3 of them, and of course staying in different villages. The person who saves also keeps the box is also not part of the people that have the locks. So then it means for you to open that box, all the 4 members have to be together. So then this also creates security, a layer of security, so that you do not have 2 people or 1 person, coming to open the box and probably tamper with the records or steal or any funds that are there. So that is one thing. So then the 3 members definitely will. You can refer them as signatories, so they have to be there, all of them. And then, of course, the one that keeps the box could be the same. It could be the save or the bank. So then the bank and the 3 signatories have to meet in one place, and so that the functions of opening the box can be done at that moment. And no one said this was a ladies' affair only, as Julius Beruse, who is a young man amongst the 6 men in Lelawana, was able to construct himself a house, venture into business, and expand his farming. This all after joining the village savings and got loan to fund his startups. Jina langu ni Julius Berube, na tulianzia kulikuwa na mradi fulani ulikuwa unaendelewa Silc, na sasa hii vile nimeona kwamba watu walikuwa wanaendelea na huo mradi, niliona ni mzuri na mimi nikaingia, na sasa hii tulipoona ule mradi ni mzuri sana, nikaona kwamba tuanze kuungana na wao, na nasema kwamba hata vijana wenyewe waingie huo mradi, kwa sababu sasa mimi mwenyewe nilipoingia huo mradi niliona mafanikio yake, kwa sababu sasa hii nimejenga nyumba na hizo pesa kwa huo mradi, na sasa hii mambo ya shambani ndio ninaendelea nayo hivyo, na sasa hii mpaka sasa hii nikaona kwamba huo mradi ni mzuri, kwa sababu sasa hii umenisongeza mbele, kwa sababu ninaona mafanikio yake katika huo mradi. Na sasa hii nikiangalia sana ni mambo ya shambani, nikaingilia hapo, na hiyo pesa ndio ninaendelea nayo kwa shambani, na sasa hii ndio nimeendelea na huo mradi vizuri, na sasa hii ninaendelea na biashara yangu mzuri.
With such amount of money changing hands within one area, Lelawana members are now able to fend for themselves, having startup businesses, improving their farming practices. Their children get access to quality education, promoting equality through financial freedom, and majorly, poverty and malnutrition is eradicated. Na kupitia hiyo chama ya Silc imenisaidia sana, maana kuna wakati 2019 mvua ilinyesha sana. Na hivyo hiyo mvua iliponyesha, nilikuwa na landslide ikawa imetokea. Nilikuwa na nyumba yangu ya room 2, yote ikaanguka chini na vitu vikaribika. Kupitia hiyo Silc ndio ilinisaidia kuchukua pesa na tena nikaamsha nyumba, nikajenga na nikanunua vitu. Hata na magodoro yalikuwa yameharibika, nikawa imenisaidia sana hiyo Silc. Kwa hivyo hiyo ndio manufaa yangu kwa kukaa kwa hiyo kikundi. Maana imenitoa mahali na ikanipeleka mahali pengine. Hata sasa najua. Hata mzee simtegemee sana hata nipatie cha nini pesa nilete. Unajua sasa hata nikienda nikiuza mayai ama nikipata mtu nikiuza ile kuku napata pesa yangu ya kuleta kwa chama. Kwa hivyo ndio na. But all these not without its own challenges. Changamoto yenye tunakumbana nayo ama yenye tunapitia sisi kama wanachama, tunapata mostly season kama hii January tuko na high demand ya pesa, but ile tuna contribute sisi kama wanachama haitoshi, haikimu mahitaji yetu. Sababu sasa hivi utapata mostly wazazi wanapeleka watoto shule, sasa hivi ndio mabiashara watu wanangangana. So tuko na hiyo changamoto. Kama inawezekana tupate ufadhili, ama naomba ufadhili wowote, kwa sababu Silc tuko na sheria na tunaweza kumudu hizi pesa zetu kidogo. Basi inamaanisha hata tukipata ufadhili inaweza kutusaidia zaidi, kwa sababu wakati tumepata pesa zingine za kuongeza ndani ya hizi shares zetu, zinaweza tusaidia kupata mikopo mikubwa zaidi msimu huu wa Januari, tofauti na vile tungesave sisi wenyewe na tungepata. So the learning that we are getting from the Lelawana group from Mbale, it demonstrates that it's possible for community members to come together for a cause and actually develop themselves. So then that means that it's a possible thing that we have the powers within ourselves so that we can be able to make or change our lives. And from what you can be able to see hear the crew members saying, they've been able to see a lot of transformation in their lives. Others have taken to schools, others are doing the farming businesses, others are doing the small businesses out there, others have built houses for themselves, and you could see that there's a lot that is being done. And then this means that a lot more can be done. And this now calls for more support, especially on the policy sector, so that we can also pull together these critical resources and of course critical groups and masses together and harness the potential and put them into within the government circles. That means the government brings them closer, and then of course addresses all, supports them. And of course part of the support they need is capacity building. Sometimes they need capacity building more on financial management, farming, the good or the latest farming methodologies or farming ways. Sometimes they will need to probably learn more on what to do in business. Then again, this also being it's also good to bring them together, more of them, and less bigger resources. There are many of these groups in the country, around the country. How do we bring them, all of them together? Then of course, and then use this structure to bring more funding. We have had different fundings offered by the government, the Women Fund,
We have the youth fund. Donors also have different funds for the youth, for the women and others. Then we can use this as a structure to probably channel these resources, because already they have a structure. They can then, of course, in one way, mentor others. So in that way, we can be able to create more wealth, and then we can be able to access more of the services we require, and of course have more dignity for the human. Of course, again, at the same time, have children that are well nourished, eat well and grow well, become better people in future. Of course, that is more productive people. Then of course, at the end of the day, then we're having a productive nation, a nation that is able to create wealth from its own people, rather than a nation that have people that are so poor, people that are very poor. And as you understand that from the statistics, that 4.3% of the Kenyans, that is equivalent of 18.8 million people in Kenya, are classified as extreme poor. We need to work for these people and bring them out of poverty so that we can be able to grow together. Imana ndio endeleaga nayo. Hata hii chama mimi siwezi kuiacha, pengine nizeeke ama nikufe. Lakini hivi vile tunavyoendelea na chama, mimi chama kwangu nimeitilia maanani sana. Hata sitaki siku ya chama kukosekana. Hata kama sijapata kitu ya kuregesha, nitafuta kama ni faida nje niregesha. Alafu mwezi ujao nifanye bidii nje nimalizie. Lakini huwa nafurahia chama sana.